take your Bible and then turn to 1 Corinthians chapter 15. I'm reading from verses 50 to 58. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Enuanom, the American say, when namni moja intumi enya unyankopon ahenie, na de prononso intumi enyi de empro. She American mo hintasem, yenya renna na yenya be sachra entem so. Empofremu to trobento edikan no ehyen mu. Na obehyen to trobento no na awufo no anyane se wona a womproda. Na yen de ye be sachra. Na etwase de pro yi hye de empro no. Na de ewe yi hye de enwuo no. Na se de pro yi nya hye de empro no, na de ewe nya hye de enwuo no a. Ene na asem wa twe no beba mu. Wa mene wo wuo nkunim mu. Wo nkunim wo he. Wo 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 he. Wo wo ne bone. Na bone tumi ne emra. Asidanka wonyankopon a wonam ye na Awurade Yesu Kristo so de enkunim amma yen. Entimi nuanom adofo. Muntintim munhinhim. Monkoso Awurade adwuma mu da efise munim se mo bre enye kwa Awurade mu. Amen. Let's pray. My mom pie. Ye nyankopon ena no pay ye da wase. Wa wakra na wachi nyina na enen so odi aba wona ase. E bread say ye beti wasem. Ijaya kuma nyina ba wani Awurade se fani nyina do mum hye otumi ase. Wako a wode wasem oba fani mu kasa wogya so. Na wasem nya tumi wa kuma nyina so. Ye tumi atena se se de wunyame pe. Eyi ni ade hyede e wo Yesu de mu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Today, I would like to talk to you about the mysteries of life. Mysteries of life. Mysteries are something that is hidden and no one knows. Usually, people are afraid of mysteries. If you don't know what is there, you really don't want to go there. One day I was in Amsterdam and I and the pastor's wife were going to town to buy something. The pastor's wife, I was staying with. And we were in the downtown. In the downtown. Then we were going to a pavement, like we're going down, but we're not meeting anyone.
yɛnhyia obiara but we're going. nanso na yɛrekɔ a And look as if we were descending. na wohwɛ asɛ deɛ yɛsane kɔ fam no And when we started going, like, usually they have down subways, that underground trains. It was like we're going down the subway. na wohwɛ a na ate sɛ deɛ yɛrekɔ fam paa And as we're going there, the lights, we started with a big light, then the lights were reducing. yɛhyɛ a yɛbɛwura mu na nkanea kɛseɛ bɔ hɔ na kanea na yɛte yerɛwyerɛw No, as we go, let's say there were 20 lights. As we're going, 15. That's we could see 5. Then we're going that kind yɛkɔ no of. nkanea wɔ hɔ a ɛbobɔ hɔ wei bɛkyerɛ sɛ ɛyɛ aduonu saa na yɛrekɔ And so we're going towards darkness. nti afei deɛ na yɛrekɔ no na yɛwura esum mu I said, hey, madam, nam sɛ maame this is strange. adeɛ ehu We are in a downtown, like Kejetia. yɛwɔ kurom mfimfini sɛ kɛyɛ So tia we're supposed to be meeting people. nti ɛsɛ nka yɛhyia nipa But where we are going, nanso baabi a yɛrekɔ we yi don't deɛ meet anyone. yɛnhyia obiara So let's go back. nti ma yɛnsan I said, oh, so for Yampo, why did I run away? adɛn nti na meedwane What? It looks strange. sɛ na ɛnwanwa I was not meeting anyone. yɛnhyia obiara But we're going dark. na yɛrekɔ sum mu nso I said, Mama, no, let's start back. madam let's get back Why you don't know what is ahead? sɛ wonnim deɛ wɔ w'anim a It becomes scary. afei ɛbɛyɛ hu ama wo In the same way, death is a mystery. saa na ɛteɛ wɔwuo yɛ hintasɛm Because it's a mystery ɛnam sɛ ɛyɛ hintasɛm nti and nobody knows what is there. obiara nnim deɛ wɔ hɔ No, look as if it's silent. ayɛ sɛ hɔ ɛyɛ din And so people are afraid to go there. nti nnipa suro sɛ wɔbɛkɔ hɔ And today Paul says, I'm going to speak about the mystery of life. na paul sɛ ɛnɛ mebɛka abrabɔ mu ahintasɛm The mystery of life he chose to talk about is death. nɛ abrabɔ mu ahintasɛm a mpɛ sɛ me ne wo kyɛ ɛyɛ He, Paul, decided to tell us. paul ɛreka sɛ wɔne yɛn kyɛ ɛne wɔwuo Death. wɔwuo He said that death is there for all mankind. wɔsi owuo ɛda hɔ ma nipa nyinaa Everyone is supposed to die. obiara bɛwu But then when Jesus came to this world, nanso yesu bɛɛ wiase no he came to let us be assured that not all will die. nanso yesu ma yɛ nkuranhyɛ sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛwuo Say amen. amen Not all will die. ɛnyɛ yɛn nyinaa na ɛbɛwuo Why? ade ntia Because death is designed for sinners. sɛ wɔwuo deɛ wɔahyehyɛ ato ama abɔnefoɔ The Bible says the wages of sin is death. kyerɛsɛm sɛ bɔne akatua ɛne wɔwuo But the eternal gift, the gift God has given to mankind is life, eternal life. na onyankopɔn adom akyɛdeɛ ɛne daa nkwa Life. nkwa And so Jesus came to introduce us to life. nti yesu ɛbɛfa a yɛkɔ nkwa mu But because the Bible says the wages of sin is death, nanso ɛnam sɛ kyerɛsɛm sɛ bɔne akatua ne wɔwuo nti and then it's explained that the death it talks about is eternal damnation, na wɔwuo no ɛyɛ daa deɛ ɛwɔ hɔ we seem not to understand the first death we are going to face. ne sɛ nti asɛ wɔwu a ɛdi kan a yɛbɛwuram no yɛnte aseɛ Friends, let me tell you something. ma menka biribi nkyerɛ wo God loves mankind. onyankopɔn dɔ nipa Hallelujah. Amen. And when he made man, he made up his mind that he will live with man forever and ever. nti berɛ a onyame yɛɛ nipa na nka onyame adwene sɛ ɔne nipa bɛtena daa But because of sin, nanso bɔne nti death, physical death and spiritual death came to the life of man. honam mu wuo ne honhom mu wuo ɛbaa nipa abrabɔ mu When man began to experience death, berɛ a onipa ahu wɔwuo no man realized that it's not good for him. nipa hu sɛ ɛnyɛ ma no Because death always comes at a time that you are happy with somebody, then it takes the person sɛ away. wɔwuo no ɔba berɛ a nka w'ani agye wo ne obi wɔ hɔ na ma w'ani agye wo na ɔde ne ɛsene Because of this, ne sɛ nti and man doesn't know what is ahead or what is inside there after death, nti wɔwu ankasa nipa ntumi nhunu deɛ wɔm anaa ɛno akyi deɛ wɔ hɔ man fight against it. nti onipa ko tie wɔwuo And so they try to do research to get medicines that will prevent us from dying. nti nipa bɔ ne ho mmɔden asɛ nka wobɛnya aduro bi a ɛbɛtumi atwe afiri wɔwuo mu So very expensive drugs we buy, na aduro ne bɔ dendenden ne yɛatɔ all because we don't want to die. ne nyinaa ne sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛwu But the good news is this: nanso asɛmpa no ne sɛ death is temporary for mankind. nipa deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ ne yɛtwam sisi If we understand the plan of God, sɛ wote onyankopɔn nhyehyɛ ase then a death is temporary. nti owuo deɛ ɛyɛ adeɛ bi a nansa pɛ ne atwam Say amen. amen
is temporary, it's not perpetual. ɛntena hɔ daa owuo But if you don't know God and his son Jesus Christ, nanso sɛ wonim onyankopɔn ɛne ne ba yesu kristo a then death is eternal. ɛne na owuo ɛyɛ daa ɛma wo And so because of the way we talk about death, na sɛdeɛ ɛsi ka sɛ ɛka owuo asɛm nti no people are afraid. nipa suro owuo As I'm talking now, mekasa saa mmerɛ yi if this building shows signs of collapsing, sɛ ɛdan wo so sɛ ɛsi ayɛ sɛdeɛ ɛɛbu a everyone here, including me and myself, obiara wɔ ha mekora mka ho bi we will make an attempt to run for our lives. yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛdwane I'm in a better place. I can run from here, jump here, and then go this way. me na mbɛn me hɔ baabi ɛhɔ yɛ mefa ha me na mekorɔ no And if you don't take it, there'll be stampede over here. yɛanhwɛ yɛ ebi bɛtiatia bi so All because the man called death is coming. nyinaa ne sɛ panyin bi a yɛfrɛ no wɔwuo ɔba But if you're a believer, nanso sɛ woyɛ ogyidini a be assured, wahyɛ wo nkuran sɛ be assured a wɔahyɛ wo bɔ that death has no power over you. sɛ wɔwuo ɛnni wo so tumi Say amen. Amen. Why am I saying this? ade nti na meka saa When Adam sinned, berɛ a adam yɛɛ bɔne no death came to the life of man. ɛna owuo nya kwan wura nipa brabɔ mu The first person who experienced death, physical death, onipa a ɔdii kan wuyɛ his name is Abel. yɛfrɛ no abel Adam had never seen what was death. na adam nhunu adeɛ a yɛfrɛ no wɔwuo da But when the son Abel died, nanso berɛ a ne ba abel wuyɛ no I can see Adam lifted up his son, megye huu sɛ adam ɔbɛpagya ne ba yi and the son was gone na ne ba no ɔkɔ for the first time. berɛ a ɛdi kan Adam really understood God. a abraham ɔte wɔ nyankopɔn ase That the day you eat from the tree of knowledge of good and bad, sɛ da a wobɛdi papa no bɔne ho nimdeɛ dua no bie no you shall surely die. wobɛwu That day Adam understood it. ada no na adam te aseɛ But Adam may also understand that after this death, there's another death that is more dangerous than the first one ahead coming. adam bɛtumi nso ate aseɛ sɛ owuo wɔ yɛ akyi owuo foforɔ bi nso wɔ hɔ yɛ a That one, when you are not lucky and you get there, ɛhɔ deɛ sɛ wotiri anyɛ yie na wokɔ hɔ a you cannot come back. wontumi nsan ma There's no life for you. nkwa biara ni hɔ ma You wo are in fire forever and ever. wobɛtena ɛgyam afebɔɔ And this is why the Lord Jesus have told us to go and tell mankind ɛno nti na yesu kristo aka kyɛn sɛ yɛnkɔka nkyerɛ wiase that all must come to his grace. sɛ obiara mmra n'adom no ase So we will not experience the second death. sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ wuprenu no yɛnkɔ mu Because death is a mystery, ɛnam sɛ wɔwuo yɛ ahintasɛm nti God wants us to fully understand the meaning of death onyame pɛ sɛ yɛte wɔwuo ase yie and also understand the different kinds of death. na yɛti owuo ahodoɔ nso ase yie The first death is experienced by all. owuo a ɛdi kan no deɛ yɛn nyinaa bɛwu When you are born by a woman, through a woman, berɛ a wɔba awo nko adeɛ the first thing ahead of you is that you will die. adeɛ a ɛdi w'anim a ɛdi kan sɛ The wobɛwu first death, you can face it. owuo a ɛdi kan no deɛ wobɛwu Then when you are dead, na wowu a we dump you into a cemetery. na yɛde wakɔto asieɛ And then the body is destroyed. na afei nipadua yi asɛe And the body turned into dust. na afei nipadua bɛyɛ nɛteɛ But what is inside you? nanso deɛ ɛwɔ wo mu no Hello? ah, What is inside you deɛ ɛwɔ wo mu no is what I'm going to talk today. ɛno na today. mebɛkasa fa ho What is inside you? He doesn't sleep. deɛ ɛte wo mu no ɛnna Listen to me clearly. tie me yie He says, I'm speaking to you in a mystery. ɔsɛ meka mo ahintasɛm I'm going to tell you a mystery. mebɛka ahintasɛm akyerɛ wo And the mystery is that na ahintasɛm no ne sɛ there's someone living in you. obi ɛte wo mu a He doesn't die. ɔnwu He doesn't sleep. ɔnna He doesn't slumber. ɔntɔnko He's always alive. bere biara ɔte ase Why? ade nti a Because he's made in the image of the living God. ɛfiri sɛ wɔyɛ no onyankopɔn sɛ so Hallelujah. amen And so if you experience the life given to God for all who wants to accept his son Jesus Christ, nti sɛ ɔma wo saa nkwa a wɔde nam yesu so ama nnipa nyinaa no you have only one death ahead of you. wowɔ bere baako pɛ ɔwɔ anim One death. owuo baako And when you die that death, na sɛ wowu saa wuo no a you will never experience any other death in your life. wonhu owuo biara biom ɛwɔ abrabɔ But if you don't experience the birth given by God himself, nanso awo a ɔnam kristo so de maeɛ no sɛ woanya a you have two kinds of death wowɔ ahead of you. owuo mmienu The first one
It doesn't seem to be a mystery to us. Because Because everybody says everybody died. But the one we don't know and is hidden, that one becomes a mystery. And people are afraid of it. That one, the Bible says when you die, when you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, your soul inside you will go to the center of the earth. There's a place called Hades, prepared for you, for unbelievers. The Bible describes that there's no light over there. It's darkness. And the heat cannot be described. The fire heat is beyond description. And that place is a temporary place for sinners. The final place for sinners is hellfire. But Paul says, I'm telling you a mystery that you will never experience this death. That you will not go and stay in Hades. Say amen. Amen. I believe no one here, I believe it, would like to go to such a place. I don't want to go to that part of the earth. I want to go to where God has prescribed and prepared for the righteous. Jesus said, before the end comes, I'm going to prepare a place for you. And when I finish preparing the place, I will come again. And when I come again, where I am, I will take you to myself. And so we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who is come to take his church unto himself. And when he comes, he says, no, not all of us will experience death. So none of you, not all of you here. It's possible not all of us here will taste death. Because whether you believe it or you don't believe it, Jesus is coming again. He can come today. And people are making fun of his coming. People think that it's just a joke. But I'm telling you, friend, that the coming of the Lord Jesus Christ is coming. It's a fact. It is not a dream or a story. It's not an optical illusion like you see something in your eyes and there's blinking and say, it's a real thing. A tangible reality that is going to happen. Say amen. Amen. And when it happens, he says that the mystery is that those of us living, not all of us will die. Some of you, because you have accepted Jesus Christ as your Lord, the Holy Spirit dwells in you. And that day that the Lord will show up, you will not die. Hallelujah. Amen. But those who have already died, the Bible says Jesus will bring their souls from paradise, from the third heavens. They will come with Jesus. And then Jesus will stay in the air. And then they will come to where they were buried. This is what Paul is saying. It's a mystery. They will come and straight from heaven, from third heavens. They will go to where they were buried and enter into their graves and take their old body. And immediately they touch their bodies. The Bible says a new body will be given to them. A body that can never die. A body that can never be corrupted. Will be woken up. And when they wake up, they are going to be caught up. Hallelujah. Not all would die. But he said the death in Christ will be risen. To be raised incorruptible. You know something? He said this body we have, the scripture we've read, it can die. Because it can die and become decayed.
it has to be removed ɛsɛ yi firi hɔ for a body that can never die na yɛde nipadua a ɛnwuo and a body that can never get rotten na nipadua a ɛntumi ɛmporɔ to be replaced. na wɔde ɛno ahyɛ anan mu. Paul says this is a mystery. Paul si wei yɛ ahintasɛm. How many know this? Nipa dodoɔ sɛ n'anim wei. It's said to come to accept Jesus Christ. ne sɛ wobɛgye Yesu Kristo di And then you are brought into his kingdom. na wɔde waba n'ahenni no mu. Then we are exposed to this truth na afei saa nɔkora abɛda adi ama that wo. this body you have. sɛ nipadua wei a wowɔ no. Look at your body. woahwɛ wo If you nipadua don't no. know, look at it. wode woahwɛ wo He nipadua said, no. this body that you have, saa nipadua wei a yɛwɔ yi it has to be replaced. ɛsɛ sɛ yɛde foforɔ si anan mu And a new one will be given to you. na wama wo foforɔ. And the new one that is given to you, na foforɔ no a wɔde bɛma wo no it cannot die. ɛntumi nwu It cannot be rotten. ɛntumi mporɔ. And therefore, it's a good news. nti ɛyɛ asɛmpa. Say amen. ka amen. It's a good news. ɛyɛ asɛmpa. A body that can never die. nipadua a ɛntumi nwuo. When Jesus dies, Yesu wuyɛ no he came back to life. ɔsan ba nkwa mu. And he had the same body we are going to have. na onya na ɔwɔ saa nipadua a yɛyɛ bɛnya bi. God gave him the same body onyame maa no saa nipadua koro yɛ bi. to rise up from the dead. na ɔde sɔre firi awufo mu. And so when Jesus came back to life, ebere a Yesu san ba nkwa mu bie no. he had this glorified body. na ɔwɔ saa nimonyam nipadua yi. And so Paul is saying that the new body we are going to have can never die. ɛno nti Paul se nipadua foforɔ no a yɛbɛnya no ɛnwu. And when you get that body, nti sɛ wonya saa nipadua no a. you are going to speak to death. wo na wobɛkasa akyerɛ wɔwuo. Death, wɔwuo. where is your stink? wo ho wɔɛ ɛwɔ he. Death, wɔwuo. where is your victory? wo nkonimdie ɛwɔ he ne. Brothers, this is good news. ɛyɛ asɛmpa. It's good news because ɛyɛ asɛmpa ɛfiri sɛ. death can never overcome us. afei deɛ wɔwuo ntumi nni yɛn so bio. Hallelujah. amen. And therefore, let us have this understanding that a day is going to come, believers in Christ are going to be raised from the dead. nti momma yɛnya saa nteaseɛ sɛ mmerɛ bi ba a wɔn a wɔawu Kristo Yesu mu nyinaa ɔbɛnya no wɔn. They will get a new body. wɔn bɛnya nipadua foforɔ. And those of us living at the time, na yɛn saa berɛ no yɛte aseɛ no nso. he says, in a twinkling of an eye, wɔsi ani bɛbɔ prɛ no. you will get a new body. yɛbɛnya nipadua foforɔ. And then a trumpet will sound. na afei wɔbɛbɔ totorobɛnto. A big trumpet totorobɛnto kɛseɛ. will sound from heaven. ɛbɛbɔ afiri wiem. And all will hear the na yɛn trumpet. nyinaa bɛte saa totorobɛnto ne no. Then he says, the believers, as the trumpet is blowing, na wɔsi berɛ a wɔhyɛ no totorobɛnto no. will be caught up. wɔbɛkye agyidifoɔ yi akɔ. Wow. Do you have this hope? wowɔ saa anidaso yi. Do you sit down to think over this? adwene wei ho pɛn. Do you sit down to think wɔtena ase adwene ho pɛn. that one day sɛ ɛda bi ba we are going to be caught up? a. sɛ mmere bi ba ɔbɛhwim yɛn. I want to challenge you this morning mepɛ sɛ nanɔpɛ meto akansie ma to wo. bring your mind to this hope sɛ wode w'adwene nyinaa bɛsi saa anidasoɔ nsɛm yi that so. one day you are going to be changed. sɛ mmere bi ba wobɛsesa. And when you get to that body, na wonya saa nipadua yi a. you know what is going to wonim happen? deɛ bɛsie. You are going to be like Jesus. wobɛyɛ sɛ Yesu. Hallelujah. amen. He says, when he appears, wɔse na sɛ oyi ne ho adi a. we shall be like him. yɛn nso yɛbɛyɛ sɛ ɔno. You are going to be like Jesus. wobɛyɛ sɛ Yesu. And when we are being caught up, na sɛ wɔhwim yɛn kɔ soro we a. will be caught up like Jesus was caught up. wɔbɛhwim yɛn sɛdeɛ wɔhwim Yesu no. He says, verse 15 says, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. nyimu a yɛaduonu no sɛ honam ne mogya ɛntumi nye onyankopɔn ahennie. Flesh can never be caught up. honam deɛ yɛntumi mfa nkɔ. Blood can never be caught up. mogya so wɔntumi nhwim nkɔ. Because when you try to jump to go, ɛfiri sɛ wobɔ mmɔden sɛ wode honam ne mogya ɛhuri a. there's something we call the force of gravity, ɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ force of gravity. which pushes things to come down if it goes up. yɛ adeɛ mu oduro kɔ soro a ɛsan de ne ba fam. And so it will push you to come down. nti ɛbɛma waba fam. But when we get that new body, na sɛ yɛnyɛ saa nipadua foforɔ the yi deɛ force of gravity cannot stand our being caught up. saa adeɛ a yɛka ho asɛ ɛbɛntumi nyina yɛnim. We will go and break that principles of or that law. saa nhyehyɛ a wɔayɛ ato hɔ yɛbɛtwi afa so akɔ. Hallelujah. amen. We'll be caught up. wɔbɛhwim yɛ akɔ. And then we will go beyond the third heavens, na yɛn yɛkɔ ɔsoro mu so ɛtɔ so mmiɛnsa. where the saints are now living, baabi a saa bere ahoteefoɔ no wɔ no. the dead in Christ. wɔn a wɔawu Kristo mu. The Bible said they are in third heavens. kyerɛsɛm sɛ wɔn wɔ ɔsoro mu so ɛtɔ so They mmiɛnsa. are waiting for this great day, the rapture. wɔn mo twɛn saa animonyam da While the kɛse yi. dead, the sinners go to the center of the earth, bere a abɔnefoɔ ɛkɔ asase mfimfini no. the righteous go to the third heavens. na afei ahoteefoɔ nso kɔ ɔsoro mu so ɛtɔ so I am mmiɛnsa. just coming from a seminary. I went to teach.
sɔfo kɔ ɛkɔkyerɛ adeɛ na ɔba One student asked me a question. ɛna osuani baako bisa ne What sɛ is the difference between the third heavens and where God dwells? wɔse nsonsonoeɛ bɛn na ɛda ɔsoro mu so ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne baabi a onyankopɔn teɛ Then I answered that it's like a skyscraper, a long, tall story building. wɔse na asɔfo sɛ ɛte sɛ aborosan tententen esi hɔ We don't have such many houses or story buildings here. yɛnni aborosan bebree wɔ ha deɛ We don't have such. saa aborosan deɛ yɛnni bi wɔ ha But when you go to overseas, London, New York, you see skyscrapers. na wokɔ aburokyire te sɛ New York no mena de wobɛhu aborosan tentententen Some are 22, bi toa so aduonu mmienu some live 32. ebi aduasa mmienu And then you stay at the 32th floor, 32nd floor. wote soro hɔ paa And then I stay on the 3rd floor. ɛna asɔfo so to deɛ ɛtɔ so I mmiɛnsa will live in the same house. yɛn nyinaa te fie baako mu Yes. ane But I live in a different floor. nanso mɛmɛte baabi foforɔ We all have the same house number. yɛn nyinaa yɛwɔ nyinaa wɔ nɔma baako But if you say 1250 block, 1250, woka sɛ ɛdu mmienu ne aduonum but 3rd floor. nanso deɛ ɛtɔ so So mmiɛnsa make it F3. ɛna nti bia wayɛ ne fo mmiɛnsa That indicates where I stay. ɛhɔ na ɛkyɛ baabi asɔfo But teɛ our address has the same number. nanso yɛ fie no yɛ nɔma baako Heaven is like that. saa na soro teɛ The saints are in the 3rd floor. ahotefoɔ no wɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa But God lives at the highest. na mmom onyankopɔn deɛ wɔte sorɔnsorɔ mmea hɔ The highest. ɛsorɔnsorɔ mmea hɔ And the Bible says we will be caught up to be taken to the highest point. na kyerɛsɛm sɛ ɔbɛma yɛn so de yɛakɔ sorɔnsorɔ mmea hɔ Hallelujah. amen And there we are going to meet God. na hɔ ɛna yɛbɛhyia nyankopɔn One time I told you that we'll be surprised. One time I told that we are going to be surprised. mmerɛ bi maka kyerɛ sɛ mmerɛ bi ba a ɛbɛyɛ We nwanwa are expecting to see an old man, ebi a yɛadwene bɛyɛ sɛ yɛbɛhu akɔkora bi very old, akɔkora posoposo with a white long beard, na wohwɛ na bɔdwe sɛ with the tentententen head almost gone. na wohwɛ ne tiri ho nyinaa pa And then you come and say, I am God. na bia na wɔbɛgyina w'anim aka kyerɛ sɛ I created the heaven and mene earth. nyankopɔn a mebɔɔ wɔ Hey, it's an old man. ɛyɛ akɔkora But I'm telling you, nanso meka kyerɛ wo in heaven, ɛsoro hɔ there's not aging. yɛni nyini wɔ bia wɔ hɔ And so God is going to come out. nti onyame bɛpie aba no Maybe the one who's going to introduce the Father to us. ebia na obi bɛda n'adi akyerɛ So, yɛn ladies and sɛ gentlemen, anuanom ne amaa ne you're all mmarima welcome to heaven, the highest point in ɛma mo the nyinaa kɔ universe. aba wɔ soro ahemman mu The highest point of universe. ɛwɔ abɔdeɛ nyinaa mu deɛ sorɔn The highest. deɛ wɔ korɔn The koraa dwelling place of God. The dwelling place of God. baabi a onyankopɔn teɛ And today, ɛnɛ I'm going to introduce to you ɛnɛ meba bɛda obi adi akyerɛ wo Yahweh, bɛda yɛwɔ adi the akyerɛ wo man who created the deɛ universe, ɔbɔɔ wiase the nyinaa one no who spoke and all things came deɛ to me. ɔkasaeɛ na nneɛma nyinaa baeɛ Let's no all stand as I call him to come and present to you, ɔma to yɛn nyinaa present him nsɔre to you. nyina ɛberɛ a mebɛda no adi akyerɛ mu yi I said, ladies and sɛ gentlemen, mmaa ne mmarima behold the man called hwɛ Yahweh. deɛ ɔbɔ adeɛ no nie And a young man will come, na aberanteɛ bi say, I am Yahweh. na sɛ me ne onyankopɔn Hallelujah. amen Hey, God is not an old man, onyame wɔnyɛ akɔkora saa sɛ but deɛ what makes him God? na deɛ ma ne yɛ nyankopɔn ne He is sɛ God because of what he can do, ɔyɛ onyankopɔn firi deɛ ɔtumi yɛ his power, ne tumi his authority. ɛne ne He tumi a ɔwɔ speaks and it comes, has to kasa come. no aba mu He stands up and all angels will go down. wɔsɔre gyina na abɔfoɔ nyinaa kɔ fam That makes him power. ɛno ne ma ne nyɛ tumi Like our presidency, sɛdeɛ wokɔ yɛ our former President Rollins and President Kufuor, ɔmampanin kofoɔ ne rollins when they stand there like this, ɔwɔ mo sɔre gyina ɔmo te sɛ our president, yɛ nana a ɔte so when they stand, he's like this. ɔno nso ɔsɔre gyina But who has the highest power now? Who has the highest power? ɔna wɔ tumi The saa short man. deɛ ɔɔtia He no can cause for the arrest. wɔn de wɔn When hɔ he speaks, Ghana will move. ɔkasa a Ghana bɛkeka He ne ho can declare a war. So we are going to fight this sɛ nation. ɔka sɛ sɛ yɛkɔ akɔko a Everyone will have to obey. obiara sɛ obiara All di so soldiers will say, yes, sir. ɔsɛ mo nyinaa bɛka sɛ yɛsa But he's the shortest president nanso we've ever wɔn had. nyinaa wɔn na etia Hallelujah. amen The power he has, nipadua a ɔwɔ yi no the power, tumi a ɔwɔ no that makes him President Akufo-Addo. ɔno na ɛma ne yɛ ɔmampanin akufo Not his size, nyɛ ne tenten not his age, nyɛ ne nyina wɔnyini but his power. nanso tumi And therefore, church, nti asafo we are going to go to where he dwells. yɛbɛkɔ baabi a ɔteɛ no And so finally he said, nti ɔwie koraa na ɔse with this hope, na ne saa didasoɔ yi let's nti stay strong. Let's stay strong, ɔma ɛnyinaa nka mbom unmovable. yɛnyini gyina Must be pintin a diligent. yɛdi so Must be diligent in our serving. na afei yɛmbɔ yɛn ho mmɔden wɔ yɛn adwuma mu That we work hard. na yɛnyɛ adwumaden So when we go there na yɛkɔ hɔ a and he's rewarding us, na ɔbɔ yɛn aba so a you will be honored. wo ɔbɛhyɛ wɔ animuonyam
People don't realize the honor we are going to receive there. Ya nipa hu akatua na ni bonyam ayebenya wo ho. Look at those who are going to go to heaven. Omo ayehwe wan ayekọ heaven. Revelation chapter 7, Okenka adiyise metire nso a. verse 9 says this. Enyimu nkron se. The number that was present before the throne of Christ, Dodo na wogina adoma himwa na nimu no. no one can count them. Obi antumi nkan The wo. people from languages, from towns, from Ifiri akasa hodo ne amama every nyina. tribe, everywhere Babia. were taken from the earth Ofa- and they were brought before Christ. Na ofa won firi asase so na ode won kọ adoma himwa na. And no one can count the number that will stand before God. Na nipa doma ne yegina wo Nyankopon ani obi antumi nkan won dodo. And now they call your name Sabre ye boldin. to stand before this number Na wo begina edom yanim for God to honor you. na onyame hye wo ni Can monyam. you see the kind of honor you're going to Wo have? hye ni monyam a wo de wo hu ni monyam anka benya. Church, let's work. Mo me nya adwuma. It is the work that will give us the honor. Adwuma ye beye na be ma ye sa. Salvation is free. Nkwaje de ye kwa. Believe in the Lord Jesus, Ji Yesu di and that shall be saved. na wonya nkwa. But when it comes to work, Nanso ye ba adwuma ye de after a. you have been saved, Bra wonya nkwaje awie. you must work. Esa wo ye adwuma. You give your money, Wo tua wo di Your su time. sika. Ntutu so dudu. your time, Wo bre. your energy, your talent, everything. Bibia As you give this, na wo de we ma. God is going to honor you. Onyame ebe hye wo ni It's a monyam. mystery. Eye hintasem. It's a mystery that we are going to stand before the judgment seat of Christ. Eye hintasem se kwakwa gina Kristo anim. And Christ will honor us. Na Kristo ebe hye ye ni monyam. It's my prayer Me mpa ebo ne se that we wake up. se ye be nyane Church, asafo. let's wake up Mo me nyane. to understand the mysteries of death, Ya ti owuo hintasem the ase. mysteries of life. Afi abrabo hintasem ya It ti has ase. no power over us. Se owuo ni yan so tumi. Say amen. Amen. The death may be shed up, Owuo ebe tim we de. but what is inside? Nanso de wo ye mu ne de. Because of Christ in us, Kristo a oti ye mu nti. we can never die. Ntumi ngu. Say amen. Amen. May the Lord bless you. Awurade nhyira wo. May the Lord bless you. Awurade nhyira wo. Say, may the Lord bless you. Ese Onyankopɔn nhyira wo. Amen. Amen.